What is up guys? Welcome back to another video. It's your boy Ingit from Bear with the Vlogger. আজকের ভিডিওটা হচ্ছে মেইনলি তাদের জন্য যারা ঢাকা শহরে একটা ভালো কার ওয়াশ খুঁজছেন। এমন অনেকেই আছে, রাইট? সো আজকের ভিডিওটা মেইনলি আমার গাড়িও ওয়াশ হবে এন্ড তাদেরও হেল্প হবে। সো hope you guys will like my video. ভিডিওটা কেমন হয়েছে আমাকে কমেন্টে জানাবেন। So let's start. So you guys can see আমার গাড়ি বেশ ময়লা হয়ে আছে। ইন্টেরিয়র আসলে কিছুদিন গ্যারেজ থেকে আসার পর থেকে ক্লিন করা হয়নি, সো আই এম প্ল্যানিং ফর ক্লিনিং ইট টুডে। সো লেটস গো। As you guys can see, interior কি পরিমাণ ময়লা হয়ে আছে। Let me show you. More than half tank তেল। নিকেতন যাব আর বিজয় সরণের জ্যামে পড়বো না, এটা কি হয়? স্টার্ট দ্যাট বিজয় সরণের জ্যাম। As you guys can see, এটা হচ্ছে গুলশান তেজগাঁও লিংক রোড। সেটা দিয়ে তেজগাঁও যাওয়ার রাস্তায় কিসের শোরুম, এই যে হিউন্ডাই শোরুমের অপোজিটেই আর একটু সামনে আসলে MSA মোতালেব অ্যান্ড সন্স, তাদের ওয়াশিং সেন্টারটা এখানে। তারা বেশ ভালো ওয়াশ করে, বিলিভ মি গাইস। যারা এখানে আশেপাশে থাকেন, আমার বাসা মোহাম্মদপুর, সেখান থেকে এখানে এসেছি জাস্ট টু মেক মাই কার ক্লিন। Finally they have started cleaning my car. First the carpet বের করলো ভিতর থেকে। এখন this is the place where they wash the car. So let's see. আজকে সিরিয়াল নাই তেমন, শুক্রবার দিন আমি ভাবছি আরো সিরিয়াল থাকবে, সব খালি। অন্যদিন আরো বেশি সিরিয়াল থাকে। Soul, I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see it clear. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your harder temptation, 'cause I know that you'll make it on your own.
they're now wiping it. গামছা দিয়ে মুছছে as in ক্লিন শেষ। আজকে সিরিয়াল কম তাই তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে। ক্লিন তো মোটামুটি ভালোই লাগলো। এখন লেট মি শো ইউ গাইস আফটার লাইক একদম সম্পূর্ণ ক্লিন করার পর। ইন্টেরিয়ার দেখেন কি ক্লিন করেছে তারা, লাইক যে অবস্থা ছিল গাড়িতে লাইক সো গুডলি। সো আপনারা এখানে আসতে পারেন। তারা 450 টাকা নেয় ফর ওয়াশ, আর আপনার এই যে 50 টাকা এক্সট্রা দিলে ওয়াশ করে দেয়, কি বলে ওয়েল ওয়াশ, ওয়েল মানে সাইড নিচে টিচে, তারপর যেই জায়গাগুলো জং খাওয়ার চান্সেস থাকে এগুলো করে দেয়। সো এটাই ছিল আমার ভিডিও। হোপ ইউ গাইস উইল লাইক মাই ভিডিও। সবাই আসবেন এখানে, ইটস এ ভেরি গুড প্লেস। সো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।